sorry to have a bit more problems with the video, so perhaps I will try to reconnect again. Let me know if you can hear me. Hello. Sir, Rabbi gaరి వాయిస్ రావట్లేదు. Sorry. Okay, I will try it again. Is it better now? Okay, Rabbi, now I can hear. Please continue. Shalom, Rabbi. Okay. Shalom, Yonatan Karo. Shalom. Okay, Shalom, Shavua Tov. I just I try to say that I have some issues with the connectivity and the video. I will try to perhaps reconnect later on, so to fix this. But we can just start with the class of Bereshith and see how it goes. So let me just start and go back to last point we stopped. Let's see. So we are in Bereshith, chapter 20. I think we got to verse number 12. And let me just do a short recap. Okay, right. So let's see then verse number 12. Yeah, okay, first of all, so we talked a lot about prayer, and we talked about the kind of the dissonance between Abraham and Avimelech, the king of Gerar, where, as opposite to Abraham's famous hospitality, we saw that the people of Gerar, the king and all his people, and actually all this society were quite the opposite, and it made Abraham be worried for his wife to be taken. So he said it's his sister. So then when they come and complain, when Avimelech came and blame Abraham from all the mess that happened because of taking Sarah. So we saw in verse number 11 that Abraham says he saw there is no fear of God in this place, right? That's the dominant verse we saw last class, and we also explained that what it means, that what actually Abraham was saying is that without the fear of God, the natural morality, natural ethics will not last, will not survive, because people always have, the instinct of man and all kind of craving and evil inclination, and eventually it will not last. The moral values will not last with all these conflicting interests. So only when the morality is connected to the Lord, to God, it's the right and the stable and the strong foundation for the moral values. That's, I think, what we saw up to the last class. తొదర బరబి ఈ బెరిషిత్ అధ్యయన తరగతికి అందరికీ ఒకసారి స్వాగతం. మనం ప్రస్తుతం బెరిషిత్ గ్రంథ అధ్యయనంలో ఆదికాండం 20వ అధ్యాయం 12వ వచనం వరకు వచ్చాము.
ఒకసారి మనం గత తరగతిలో చర్చించుకున్న అంశాలను కూలంకషంగా సింపుల్ గా ఒకసారి మనం చూస్తే అబ్రహాము అలాగే అబీమెలెకుల యొక్క వారి సంభాషణ గురించి మనం అక్కడ చూస్తాం. వారిద్దరు విషయాలు. అబ్రహాం గారు మనకి గతంలో కూడా చాలా క్లాసుల్లో వివరించుకున్నట్టుగా అబ్రహాం గారి యొక్క ఆతిథ్యం ఇచ్చే ఆ గుణం, హాస్పిటాలిటీ అనేది ఏంటో మనకు తెలుసు. అయితే ఈ ప్రత్యేకించి అబీమెలెకు పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఆ వ్యవస్థ, ఆ సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఊర్లో, ఆ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజల యొక్క ప్రవర్తన తీరు పూర్తిగా అబ్రహాము గారు నడుచుకునే విధానానికి చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. పూర్తి ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది అనమాట. చాలా వ్యతిరేకమైనటువంటి విధానాల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది అబ్రహాముని ఎంతో కలత చెందేలా చేసింది, చాలా బాధ కలిగించింది, భయం కలిగేలా చేసింది. కాబట్టి ఈ కారణం చేత అబ్రహాము గారు తన భార్య అయినటువంటి సారా గారిని తన సహోదరి అని చెప్పడం మనం చూస్తాం. ఈ విషయం ఇలా నువ్వు నీ భార్యని నీ చెల్లి అని చెప్పడం వల్లనే నేను తను తీసుకున్నానని చెప్పి అబీమెలెకు గారు అబ్రహాం గారి మీద నిందారోపణ చేయడం మనం చూస్తాం. అప్పుడు అబ్రహాం గారు ఒక మంచి విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తారు. 20వ అధ్యాయం ఆదికాండం 11వ వచనంలో ఇలా ఉంది: అబ్రహాము ఈ స్థలమందు దేవుని భయము ఏమాత్రమును లేదు గనుక నా భార్య నిమిత్తము నన్ను చంపుదురు అనుకుని చేసి తిని అని ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. కాబట్టి ఇది ఒక అవుట్ స్టాండింగ్ ఆన్సర్ అన్నమాట. ఇది అబ్రహాము గారు అబీమెలెకు చేసినటువంటి ఆరోపణకి, లేదంటే ఆ ప్రాంతం ఎలాంటిది అని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వచనంగా ఇది మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఎక్కడైతే దేవుని భయం అనేది ఉండదో ఆ ప్రాంతంలో మనకి సహజంగానే మానవులకి ఉండేటటువంటి ఈ నైతిక విలువలు, ఈ నైతికత అనేది వారి నుంచి మనం ఆశించలేము. అది అక్కడ ఉండదన్నమాట, దేవుని భయం లేని చోట. ఇక అలాంటి ప్రాంతంలో జనాలు ఎలా ఉంటారంటే వారికి ప్రతి విధమైనటువంటి ఆశ, కోరిక, ఈ చాలా క్రేవింగ్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో, అది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఈవిల్ ఇంక్లినేషన్, ఆ చెడు స్వభావము, చెడు దృక్పథంతోనే ప్రతిదీ తమకు కావాలనుకుని ఆ విపరీతమైనటువంటి ఆ వాంఛలతో వారు జీవిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ అసలు మొరాలిటీ అంటే ఈ నైతికత అనే దానికి విలువ ఏమాత్రం ఉండదన్నమాట. కాబట్టి దేవుని ఆధారంగా ఉన్నటువంటి నైతికత ఏదైతే ఉంటుందో, దేవుని భయం వలన ఉన్నటువంటి ఆ నైతికత ఏదైతే ఉంటుందో, దేవుని ఆధారం చేసుకుని ఉన్నటువంటి నైతికత మాత్రమే అది శాశ్వత కాలం నిలుస్తుంది. అది ఒక బలమైన పునాది గలదై ఉంటుందన్నమాట. అక్కడ దేవుని భయం ఎప్పుడైతే ఉండదో పరిస్థితులు దానికి పూర్తి భిన్నంగా ఉంటాయి. సో ఇంతవరకు మనం గత తరగతిలో నేర్చుకుంటూ వచ్చాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రబి. Okay, so yeah, now let's see then what's next, and I think we can move to verse number 12. Okay, so right, so okay, verse number 12, we have to explain something interesting about it, and I'll try to at least to share the verses, but let me just explain for the moment. Okay, so except for answering Avimelech and telling him that about the lack of fear of God, right? We mentioned it's the Avimelech had to ask twice, had to turn twice to Abraham before getting an answer. That means like that Abraham was silent. And why Abraham was silent? Because it was obvious that Abraham did what he did because he was afraid. It was obvious that like no need to say, because it's like for granted that it's a problem to come with
with a husband and a wife, strangers to come to this society, and only after the second time Abraham answered about this problem where we're lacking the fear of God. Okay, and now in verse number 12, Abraham is adding another explanation, another like clarification for what he did, and he say, and also indeed she is my sister, the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and she became my wife. So like if we had if we had a concern, how come Abraham, right, Abraham, he should be the foundation of truth and honesty, sincerity, and all this. How come he's hiding something, or he doesn't tell the truth, right? How come he's doing something not straightforward? So we see from this verse that actually, well, it's not a lie that Sarah is the sister of Abraham. Why? Because it means it's in the term of the wider meaning of sister. Like I don't know how is it in the Telugu language, but well, in the biblical language, in the Hebrew language, every word may have some different meaning or wider meanings and expressions. So when you say Abraham is saying achoti, right, my sister. So my sister also means like in a wider scope, like from the family of my father or of my mother. And so we know that Sarah, right, Sarah is the daughter of the uncle of Abraham, right, of Haran. So in that perspective, it's like it's not a lie actually to say that Sarah is Abraham's sister, and so basically we see that it's Abraham explained why it's not a lie to say. He just didn't. He was too afraid to say she's also his wife. But that the fact that he said it's his sister, she's a sister, it's not a lie, because she came from this family indeed. So it's true. And the next thing interesting thing to talk about is why Abraham why he states that it's from the side of the father and not on the mother's side. అయితే ఇక్కడ అబీమెలెకు గారికి సమాధానం చెప్పడం అలా ఉంచి అంటే దేవుని భయం లేదని చెప్పే ఆ వివరణ అది కాకుండా ఇంకా అంటే అక్కడ అబీమెలెకు అప్పటికే 2 సార్లు అడగడం, అబ్రహాము మొదటిసారి నిమ్మలంగా ఉండడం, సమాధానం చెప్పకుండా సైలెంట్ గా ఉండడం. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి అబ్రహాము గారు ఏమి చెయ్యాలో, ఏది సరైనదో అదే చేయడం జరిగింది. అప్పటికి రెండవసారి రెడ్డించి అడిగినప్పుడు మాత్రమే, అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి ఒక పొరుగువారు అంత భయంకరమైన నైతిక విలువలు లేని ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా నడుచుకోవాలో అబ్రహాము గారు ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఆ విధంగానే నడుచుకోవడం జరిగింది. ఈ అబీమెలెకు గారు రెండవసారి అడిగినప్పుడు మాత్రమే తను నా సహోదరి అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే తను చెప్పిన సమాధానానికి ఆయన వివరణ ఇస్తూ మనకి 12వ వచనం చూస్తే, అంతేకాక ఆమె నా చెల్లెలను మాట నిజమే, నువ్వు నా చెల్లెలని చెప్పావు కదా, అందుకే కదా నేను తీసుకెళ్లాను, నీ భార్య అని చెప్పలేదు కదా అని అబీమెలెకు గారు అన్నదానికి ఇప్పుడు అబ్రహాము గారు వివరణ ఇస్తున్నారు 12వ వచనంలో.
ఆమె నా చెల్లెలన్న మాట నిజమే, ఆమె నా తండ్రి కుమార్తె గాని నా తల్లి కుమార్తె కాదు, ఆమె నాకు భార్య అయినది అని ఈ 12వ వచనంలో అబ్రహాము గారు మనకి దానికి సంబంధించిన వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. అసలు అబ్రహాము గారు ఒక ఎంతో ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఉన్నటువంటి ఆయన అసలు అబద్ధం ఎలా చెప్తారో చెప్పరు. కాబట్టి ఆయన నిజాయితీ పరుడే. ఒక విషయాన్ని మరుగు చేసి సగం మాత్రమే మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి ఆయన దగ్గర ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ సారా గారు అబ్రహాము గారి చెల్లెలు అనే మాట నిజమే అనేది ఇక్కడ బైబిల్లోని అంటే తోరాలోని ఉన్నటువంటి హీబ్రూలో ఉన్నటువంటి ఆ మాటలకి అక్షరార్థమే కాకుండా ప్రతి మాటకి కూడా యూదీ దృక్పథంలో చాలా విస్తృతమైన అర్థం ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించాలి. ఇక్కడ చెల్లి అంటే మన తెలుగు భాషలో అంత ఆ పరిధి ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ హీబ్రూలో మాత్రం ప్రతి మాటకి కూడా చాలా విస్తృతమైన అర్థం వివరణ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించాల్సిన విషయం ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ అహోతి అని హీబ్రూలో వాడబడింది, నా సహోదరి అనే మాట. అంటే అక్కడ ఇస్తున్న వివరణ చూస్తే 12వ వచనంలో ఆమె నా చెల్లెలను మాట నిజమే, ఆమె నా తండ్రి కుమార్తె అని ఉంది. అంటే తను హారాను అని చెప్పే తన తండ్రి గారి వంశానికి సంబంధించినటువంటి ఆ కుమార్తె కాబట్టి నాకు సహోదరి లాంటిదే, నా తండ్రి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆవిడే. కాబట్టి ఆయన చెప్పింది అంటే తండ్రి వంశం నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వారిని మనం సహోదరినిగానే చూస్తాం, సహోదరి అని పిలుస్తాం మనం. ఇక్కడ ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది నా తల్లి కుమార్తె కాదు అనే దాన్ని ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంది. సో ఈ విషయం తల్లి కుమార్తె కాదు అని ఎందుకు చెప్పబడింది, తండ్రి కుమార్తెని ఎందుకు చెప్పబడింది అనేది మనం ఒకసారి ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ అండి. Okay. So I wanted to say something about this difference that Abraham expresses here between a common father or a common mother for one's sister, right? That's what we see here in verse 12. Okay, we can also let me try to share as well. Okay, so what is the difference and what's the perspective of the Noahide laws about this? So basically, let's first say what's the basic halacha, the basic according to the universal 7 Noahide laws for Bnei Noach. We know that there is the commandment of illicit relations, and we know that a sister is forbidden, right? It counts illicit relations, but more precisely, it's a matter of sister from the same mother. So there is a difference actually between a mother and father. So it means like as like what Abraham is saying to Avimelech, if it's a sister from the father but not from the mother, so it's a different mother, then it's not a violation of the commandment of illicit relations. Then it's like more allowed. That's like that's the basic line of this commandment of the Noahide laws, right? Of course, there are much more
of course, for one to take upon himself, and for the whole society, you know, to say that it's the fact that it's not count as violation. Of course, it's not something that is encouraged. It has to be actually, we can learn from the restriction of the mother to understand that also it's very inappropriate to marry a sister from only the father's side, but what we see here only the, you know, the initial foundation of the nation, and it's like it's very exceptional, right? It's very unlike nature, right? The context that we are speaking here, right, is like Sarah is 19 years old, and she is about to give birth at this age. So the foundation of the nation of Israel is very like exceptional. It's not the norm. It's not the standard, right? But basically, it's important to note that this fact, and also to explain. It's like I think you know, it's the more natural. You know, in ancient times, how would you say? How would you know who's the parents of a child? So if we take the side of the mother, it's much more natural. It's much easier because the mother is the one who gave birth, right, to the child. But what about the father? We cannot be so sure, right? Who is the father? You know, nowadays, you know, we have the genetic tests, right? We have it's not a problem to the modern techniques of genetic analyzing to know you know, the genes of the father and the genes of the child, and to see that that's the genuine father. But in ancient times, it expresses actually the idea that like the relation between mother and child is more natural, and the relation between the father and child, well, you can call it it's like more spiritual, you know, like it's like the role is inherited from the father, right? The spiritual, right? As you know, in Israel, the Kohanim, Leviim, right? The priest Kohanim, it goes by the father. If you are a Levite, or if you are a Kohen, or if you are Israel, it's called by the father. The tribe you are belong to, right? Which kind of more spiritual, and the mother is determines whether you are like a Jew or not. Like who is a Jew? Jew is the one that was born to a Jewish mother. That's the law for halacha. So you see that mother-child relation is the more natural one. Is the one who built the nation, right? And the father is for extra or other parts of the relations. ఇక్కడ తండ్రి కుమార్తె గాని తల్లి కుమార్తె కాదు అని అంటే ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది. కామన్ ఫాదర్, కామన్ మదర్, అంటే ఒకే తండ్రి, అంటే ఇద్దరు కూడా ఇద్దరికి కూడా, అంటే ఆ స్త్రీకి పురుషుడికి కూడా ఒకే తండ్రి ఒకే తల్లి ఉండడం, లేదా వేరుగా ఉండడం అనే విషయం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. నేను ఒకసారి చూస్తే యూనివర్సల్ 7 హెడ్ లాస్ చూస్తే ఇక్కడ అంటే చెల్లిని, అంటే లైంగిక నియమాలకు సంబంధించి, లైంగిక అనైతికత పాల్పడకూడదు అనేటువంటి ఆజ్ఞకి సంబంధించి చెల్లిని పెళ్లి చేసుకోకూడదు అనేటువంటి ఒక నిబంధన అయితే ఉంది. రక్త సంబంధిని మనం తోడబుట్టిన సహోదరుని పెళ్లి చేసుకోకూడదు అనేటువంటి ఒక ఫర్బిడెన్ కమాండ్మెంట్ అయితే అక్కడ ఉంది. అయితే
ఎప్పుడు ఇది అంటే దాన్ని అంటే దాని ప్రారంభంలో, ఆజ్ఞ ప్రారంభంలో ఎలా ఉంది అంటే, ఒకే తల్లికి పుట్టినటువంటి ఇద్దరు అన్నా చెల్లెలు, లేదంటే ఈ సహోదరుడు సహోదరి, ఈ అన్నా చెల్లెలు పెళ్లి చేసుకోకూడదు, ఒకే తల్లికి పుట్టిన ఇద్దరు చేసుకోకూడదు అనేది దాని ప్రాథమిక ఉద్దేశం. అయితే ఆ ఇక్కడ తండ్రికి వేరే ఉండి ఆ అంటే ఒకే తండ్రికి సంబంధించినటువంటి పిల్లలైనా కానీ తల్లి ఆ వేరైనప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి అది అప్పుడు వైలేషన్ అవ్వదు అనేది నోవాహియ ఆజ్ఞల్లో బేసిక్ అంటే ఎర్లీ స్టేజ్ లో ఉన్నటువంటి విషయం. ఇది ఈ ఆజ్ఞకి అంటే అప్పుడే అబ్రహాం గారి ద్వారా, సారామ్మ గారి ద్వారా ఒక నేషన్ అనేది రూపుదిద్దుకుంటున్నటువంటి ప్రాథమిక దినాలు, ప్రాథమిక సమయంలో ఇచ్చినటువంటి ఒక వెసులుబాటు లాంటిది. అది చాలా ఒక ఎక్సెప్షన్ అన్నమాట. అక్కడ చాలా విధమైనటువంటి అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితిలో, అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి జనాంగం నుంచి ద బెస్ట్ తీసుకుని వచ్చి ఒక నేషన్ ని క్రియేట్ చేసే పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితికి తగ్గినట్టుగా ఎన్నో అంటే ఈ రోజు మనం పాటించే ఒక ఆజ్ఞ దాని విధులు ఎలా ఉంటాయో ఆ స్థాయిలో కాకుండా ప్రాథమిక దినాలలో కొన్ని ఖచ్చితంగా ఎక్సెప్షన్స్ అయితే ఇవ్వబడినాయి. తండ్రి సహోదరుని పెళ్లి చేసుకోవచ్చా అంటే అది కూడా అంత ఆనెస్ట్ విషయం ఏమి కాదు. నిజాయితీకి సంబంధించి ఒక మంచి విషయం అయితే అది ఎంకరేజ్ చేసే విషయం కాకపోయినప్పటికీ ప్రాథమిక దినాలలో ఒక నేషన్ ని స్థాపించాల్సి వచ్చినటువంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ అయితే అక్కడ ఇవ్వబడినవి. అయితే దీనికి మూలం, లేదంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సామాజిక పరిస్థితిని మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే, ఆ ప్రాచీన కాలంలో ఎలా ఉండేది అంటే, సాధారణంగానే ఈ రోజుకి మనకు తెలుసు, తల్లితో పిల్లలకి ఉండే అనుబంధం చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. ఇప్పుడున్నటువంటి ఆధునిక దినాల్లో తండ్రిని ఎవరు తెలుసుకోవడం అనేది, తండ్రి ఎవరు అనేది తెలుసుకోవడం చాలా సులువు. ఒకవేళ కాదు అని చెప్పినా మనకి రకరకాల జన్యు పరీక్షలు, డిఎన్ఏ టెస్టులు లాంటివి ఉన్నాయి. మనం ఆ నిర్ధారణ అనేది మనం చేయొచ్చు. కానీ పూర్వపు దినాలలో, ప్రాచీన దినాలలో తండ్రి ఎవరో తెలుసుకోవడం అనేది కొంచెం కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉండేది అప్పటి వ్యవస్థ. కాబట్టి సహజంగానే ఒక తల్లి నుంచి పుట్టిన ఇద్దరు పిల్లలకి ఉండేటువంటి అనుబంధం చాలా దగ్గరది. ఓకే, నా సొంత సహోదరిని సులభంగా తెలుసుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇది నా తల్లి, ఈమె నా సహోదరిని తెలుసుకుంటే, ఎందుకంటే తల్లి దగ్గర పిల్లలు పెరుగుతారు కాబట్టి. కానీ తండ్రి విషయానికి వచ్చేసరికి తండ్రి ఎక్కడో దూరంగా ఉంటాడు. ఎవరు తండ్రి అని తెలుసుకోవడం చాలా పరిస్థితుల్లో కుదిరేలా ఉండేది కాదనమాట ప్రాచీన వ్యవస్థలో. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వెసులుబాటు, ప్రాథమిక సమయంలో ఆ ప్రాథమిక దినాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ వెసులుబాటు ఏంటంటే, తండ్రి కుమార్తెని, ఎందుకంటే ఒకవేళ తండ్రికి సంబంధించినటువంటి వేరే విధంగా పుట్టినటువంటి స్త్రీ అయినప్పటికీ కూడా ఆ సొంత తల్లికి పుట్టినటువంటి సహోదరితో ఉండే అనుబంధం అక్కడ ఉండదు. అది తెలియదు కూడా, అసలు తన తండ్రికే పుట్టారా లేదా ఆ విషయాలు మనకి తెలియవు, అటువంటి అనుబంధం ఉండదు. కాబట్టి కొంత అక్కడ వెసులుబాటు ఇవ్వబడింది ప్రాథమిక దినాల్లో అనేది రబ్బీ గారు వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి తల్లితో ఉండే అనుబంధం పిల్లలకి ఒక సహజమైనటువంటి విధానంలో ఉంటే, అంటే ఏ విధంగా అయితే ఉదాహరణ రబ్బీ గారు ఇస్తున్నారు, ఒక పిల్లవాడు యూదుడే కాదా అని తేల్చే సమయంలో దానికి నిర్ధారణ ఏంటంటే, తల్లి యూదురాలు అయితే ఆ జాతీయత అనేది పిల్లవాడికి కూడా వర్తిస్తుంది. ఈ జాతీయతకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు అనేవి, ఈ సహజంగా వచ్చేటువంటి విషయాలు తల్లి నుంచి తీసుకుంటే తండ్రి పాత్ర వేరే ఉంటుందన్నమాట. తండ్రి ఏమందిస్తాడు పిల్లవానికి అంటే బాధ్యతకి సంబంధించింది, ఒక ఏ పాత్ర పోషించాలి, ప్రత్యేకించి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి బాధ్యతలు తండ్రి నుంచి వస్తాయి అని రబ్బీ గారు వివరిస్తున్నారు. ఎలా అంటే, ఒక ఉదాహరణ లేవీయులను తీసుకుంటే ఆలయ పరిచర్య చేయవలసింది ఎవరంటే ఒక లేవీయునికి పుట్టిన పిల్లలు, ఆ లేవి వంశస్థులు దాన్ని చేయాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. కాబట్టి అది అంటే ఆధ్యాత్మిక బాధ్యత ఏదైతే ఉంటుందో, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి బాధ్యతలు అనేవి తండ్రి నుంచి
వస్తూ ఉంటే సహజత్వానికి సంబంధించిన లేదా జాతీయతకి సంబంధించినటువంటి విషయాలు తల్లి నుంచి తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ పరిపూర్ణమైన స్థితిలో ఈ ఆజ్ఞలు పాటించే విధానం, వాటి ఆ హలక్కాలు అవి మనకి పూర్తి పరిధిలో అవి డెవలప్ అయినప్పుడు మనకు తెలిసి ప్రస్తుతం ఎలా పాటిస్తున్నాం అనేది. కానీ ఆ ప్రాథమిక రోజుల్లో మాత్రం ఆ ఎర్లీ స్టేజ్ లో ప్రత్యేకించి ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక నేషన్ ని స్థాపించాల్సిన బాధ్యత కలిగినటువంటి అబ్రహాము సారాలకి చాలా ఎక్సెప్షన్స్ అయితే వారికి ఇవ్వబడినాయి అని రబ్బి గారు తెలియజేస్తున్నారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, now I was able to share with you and also to complete what I just skipped. So from getting to this conclusion, and Rashi helps us here to explain, and the commentary of Rashi for these words of verse number 12, you can see for the words, but not the daughter of my mother. So Rashi explains that Haran was born of a different mother than Abraham. Okay, so that means like it's not the first thing that we are speaking in a wider meaning, wider context of a sister, right? Because like the next generations is also like the children of the sisters or children of brothers are also called sister in a wider meaning, and that's the first thing. And the second thing is, as Rashi mentioned, that Haran, the uncle of Abraham, right, the brother of Terach and Nahor, he was of another woman. So that means Haran is Avram's brother from the same father but not from the same mother, and so is Sarah, because Sarah is his daughter. Okay, so that completes the picture. And then we can continue to another comment afterwards. Yes. రబ్బీ గారు మరొక అంటే పూర్తిగా అర్థం కావడం కోసం ఒక కీలకమైన ఆధారాన్ని మనం ముందుకు తీసుకుని వస్తున్నాం. వివరణ పెద్దలు చెప్పింది అంటే రాశి గారి వివరణ మనకి చాలా సహాయపడుతుంది ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి. అంటే తండ్రి సహోదరి కానీ తల్లి సహోదరి కాదు అనే విషయం ఎలా అంటే, మనకు తెలుసు అబ్రహాం గారి తండ్రి తరహు గారు, ఆయనకి 2 సహోదరులు ఉన్నారు, హరాను అలాగే నాహోరు. అయితే ఈ తన తండ్రికి సహోదరుడైనటువంటి అంటే అంకుల్ అయినటువంటి ఈ హరాన్ గారు ఒకే తల్లికి పుట్టిన వారు కాదు. తన తండ్రి అంటే అబ్రహాం గారి తండ్రి అలాగే హారాన్ గారు ఒక తల్లికి పుట్టిన పిల్లలు కాదు. కాబట్టి తండ్రి వంశం ఒకటే గాని తల్లి వంశము వేరు అనడానికి ఇది ఆధారము అని చెప్పి రబ్బీ గారు మనకు వివరిస్తారు. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వేరే తల్లికి పుట్టారో హారాన్ గారు, అప్పుడు సారా గారు కూడా ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ ఫ్యామిలీ లీనియేజ్ మారుతుంది కాబట్టి అని రబ్బీ గారు మనకు వివరణిస్తున్నారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, so just one more comment about that. I was looking for to share with you another verse. Okay, let me find it. But we know this explanation of Rashi, it also helps us understanding another difficulty that we encounter. That's where it was written. Let me look for it. It was written that the Terach begot Nahor, Avraham, and Haran. It sounds like
it happened like in specific 1 year, a single year, and there's a difficulty. How can it be possible to I think, right, to give birth to 3 children at 1 year, and that like that explains that can be a solution for that, because if it's a different woman, then it is possible to have 3 children in one single year. ఇక్కడ I think just one correction. It's not. I think it's not about Ter. It's about. No, I think it's about Noach. Sorry, it's about Noach that begot Shem, Ham, and Yefet. Let me look for the verse, but that's the basic concept. The basic idea is like it's possible to bring 3 children in 1 year if it's with a different mother. Yes, please. About whom it is said, Rabbi? Please clarify me again. Is it about Terah or? No, I'm sorry. I think it's about Noach. That it reminds me. It reminds me. I think it's about Noach that begot his 3 children when he was 500 years old. Right? I will look for the verse. So it was a difficulty to understand, and it helped us understand that the Torah commentators say that that's how it was possible. It's not like some kind of any other miracle or something like that. It's just a different mother. But I will look for I have to find the exact commentary about that. So let me verify that. I think we can move we can move on, and we can continue and see what also follows from all of that, and that well, concentrate on the main things here. So okay, so we saw this explanation of Abraham, and now if we continue to verse number 13, Abraham continues and expressing this idea, right, that Abraham and Sarah are like a brother and sister. They like they have a connection of they are relatives. So relatives are brother and sister in a wider respect, as we mentioned, and that's verse number 13. Okay, and what's interesting, and the most important thing is to see that like Abraham gave this explanation to Avimelech, king of Gerar, and then Avimelech, it's like he understands, between the lines, that unlike as opposed to all his claims and charging Abraham, blaming him for doing wrong, we see that it's like Avimelech admits and understand the criticism, the silent criticism of Abraham, and brings him back his wife Sarah, right, and even give him some compensations, right? We see in verse number 14 what's the react of Avimelech, and Avimelech took flocks and cattle and men servants and maiden servants, and he gave them to Abraham, and he restored to him his wife Sarah. So that's the response
from Avimelech. అంటే ఇక్కడ రవి గారు ఇందాక చెప్పిన వివరణ ఇప్పుడు చెప్తున్నది అక్కడ మూలం ఏంటంటే ఒక నోహేనుకి సంబంధించి తన తండ్రికి సంబంధించినటువంటి వంశం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక కూతురుని అంటే సహోదరుని పెళ్లి చేసుకోవచ్చినటువంటి ఒక ఆజ్ఞ ఉంది. ఎందుకంటే ఒక అన్యుడికి తన తండ్రి ఎవరో తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట, ఇందాక చెప్పినటువంటి ప్రాచీన కాలంలో ఉన్నటువంటి విధానాలను బట్టి. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే తెరహు గారికి సారా గారు మనవరాలు అవుతారు. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ తాత దగ్గర పెరిగినప్పుడు అది సహోదరిగా అంటే తండ్రి కుమార్తె అన్నప్పుడు అలా కూడా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఒక మాట చెబుతూ దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరణ మళ్ళీ ఒకసారి మీకు పెద్దలు ఇచ్చిన వివరణతో సహా మేము ముందుకు తీసుకుని వస్తానని చెబుతూ ఇప్పుడు 13వ వచనానికి ముందుకి ఉపక్రమిద్దాం. ఇందులో ఇంకా ఆ వివరణ ఇంకా ఉంది. నా సహోదరి అని చెప్పిన దానికి అబ్రహాం గారు చెప్పినటువంటి విషయం, దేవుడు నన్ను నా తండ్రి ఇల్లు విడిచి దేశాంతరము పోవునట్లు చేసినప్పుడు నేను ఆమెను చూచి మనం పో ప్రతి స్థలమందు ఇతడు నా సహోదరుడని నన్ను గూర్చి చెప్పుము, నీవు నాకు చేయవలసిన ఉపకారం ఇదే అని చెప్పి నేను. ఇక్కడ అబ్రహాం గారు చెప్తున్నారు, నీవు నా సహోదరుడివి లేదా నేను నీ సహోదరుని అని మనం వెళ్ళే ప్రతి చోట కూడా నువ్వు చెప్పాల్సింది ఇదే, నువ్వు నాకు చేయవలసిన ఉపకారం ఇదే అని చెప్పి అబ్రహాం గారే ఇన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్టుగా సారా గారికి అబీమెలెకుతో ఈ వివరణ అంతా కూడా చెబుతున్నారు. ఇదంతా విన్న అబీమెలెకు నిశ్శబ్దంగా దాన్ని ఇంకా ఇక్కడ ముందు వాదించినట్టుగా, నువ్వు సహోదరిని చెప్పడం వల్లే కదా నేను తీసుకున్నటువంటి ఈ విషయం, ఇంకా వాదన ఏమి లేకుండా అబ్రహాం గారు ఇచ్చినటువంటి వివరణ అంతటినీ కూడా దాన్ని అంగీకరించినట్టుగా, నమ్ముతున్నట్టుగా, దానికి అర్థం చేసుకున్నట్టుగా మనకి దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది. అర్థం చేసుకోబట్టి ఆ 14వ వచనంలో చూసినప్పుడు అబీమెలెకు గొర్రెలను గొడ్లను దాసదాసి జనులను రప్పించి అబ్రహాముకిచ్చి అతని భార్య అయిన సారాను అతనికి తిరిగి అప్పగించెను. తన భార్య అయినటువంటి అబ్రహాం గారి భార్య అయినటువంటి సారాను తిరిగి రప్పించడం, ఎన్నో అక్కడ కాంపెన్సేషన్ అంటాం, చేసిన దానికి నివృత్తి రూపమైనటువంటి కొన్ని బహుమానాలు అక్కడ ఆ పెనాల్టీ అక్కడ కట్టడం, చాలా విషయాలు జరిగించడం మనం చూస్తాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రవి. Yes, okay. Right, so now comes the compensation, as we mentioned, the compensation of Avimelech to Abraham and also to Sarah. We see in verse number 15, verse number 16, right? And to Sarah he said, behold, I have given 1,000 pieces of silver to your brother. Behold, it is to you a covering of the eyes for all who are with you, and with all you shall contend. So basically, it's like quite a tshuva, right? Quite of a repentance of Avimelech, and he acknowledged all the notions, all what Abraham told him, and then in verse number 17, the next thing, the result is for curing Avimelech and all his household, actually maybe all his people, all his nation. We see verse number 17, and Abraham prayed to God, and God healed Avimelech and his wife and his handmaids, and they gave birth. Okay, so something very, very harsh, very dramatic. We realized that happened. Up to this point, we didn't know exactly what was the punishment, what was
what was the results of taking Sarah, and now we figure out that it was like stopping every womb of the people of Gerar, right? Every man and woman unable to give birth, and also in verse number 18, for the Lord had shut every womb of Avimelech's household because of Sarah, Abraham's wife. That is actually the last verse of chapter 20. And immediately after that, we will see just the next in chapter 21 that Sarah finally give birth to Yitzchak, to a child, right, after 90 years of being childless, right? So the important point here for us to realize that it's not like it's not like a private story of Abraham and Sarah, and they had some troubles having a child, and eventually they prayed to God, and they got a child. It's much more than that. It's like it's related to, of course, to the relation with God, to founding a new nation, the nation of Israel. But even more than that, it's related with all other nations. We see, right, that Sarah doesn't have children, and all of Avimelech's women also they stopped having children, right? So and once Abraham prayed for Avimelech and for his women, for the women of Gerar, so what happens? So the prayer of Abraham is answered, and Avimelech and the women of Gerar are not childless anymore. And then Sarah, Abraham's wife, Sarah, also can become pregnant and to begot a child. So you see this connection, these relations between Israel and the nations, right? It's like the process here is interconnected. It's not something. It's something universal, right? Because the birth of the child of Sarah is not just a private birth in a family. It's something that has to be related, be to all nations, be in contact with all nations, and that's something that we, it's like one of the places we see very explicitly that the destiny, right, of the nation of the world, it goes together with the destiny of the nation of Israel. That's what we see, like in a spiritual level, in a wider level in these verses of chapter 20. ఇక్కడ 14 వచ్చిన తర్వాత చూస్తే, అప్పుడు అబీమెలకు, ఇదిగో నా దేశము నీ ఎదుట ఉన్నది, నీకు ఇష్టమైన స్థలమందు కాపురం ఉండమనెను. మరియు అతడు సారాతో, ఇదిగో నీ అన్నకు నేను 1000 రూపాయలు ఇచ్చి ఉన్నాను, ఇది నీ యొద్దనున్న వారందరి దృష్టికి ప్రాయశ్చిత్తముగా నుండుటకై ఇది నీ పక్షముగా ఇచ్చి ఉన్నాను. ఈ విషయం అంతటిలో నీకు న్యాయము తీరిపోయినది నన్ను. అంటే ఇక్కడ అబీమెలకు తను చేసినటువంటి విషయానికి గాను పశ్చాత్తాపం కూడా పడుతున్నాడు. ఆ ప్రాయశ్చిత్తం కూడా చేసుకున్నట్టుగా మనకి ఈ వచనంలో అర్థమవుతుంది. అలాగే అబ్రహాం గారు చెప్పిన ఆ వివరణ, అంటే అక్కడ దేవుని భయం లేదని చెప్పడం, అలాగే తన సహోదరి ఏ విధంగా అయ్యింది అనే వివరణ గాని, ఈ విషయాలన్నీ కూడా అబీమెలకు అంగీకరించి వాటిని తను చేసిన దానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేయడం, అలాగే వీరిద్దరికి కూడా ఆ కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వడం అనేది మనం ఈ వచనాల్లో చూస్తాం. ఇక్కడ ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం 17వ వచనంలో మనం చూస్తే, అబ్రహాము దేవుని ప్రార్థింపగా దేవుడు అబీమెలకును అతని భార్యను అతని దాసీలను బాగు చేసెను, వారు పిల్లలు కనిరి. ఎలాగనగా అబ్రహాము భార్య అయిన సారాను బట్టి
ఎలోహిం అబీమెలకు ఇంటిలో ప్రతి గర్భమును మూసి ఉండెను అని ఇక్కడ 17-18 వచనాల్లో మనకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే, కేవలం అంటే సారా గారు ఎప్పుడైతే అబీమెలకు బందీలో ఉన్నారో, ఇక్కడ దేవుడు ఆ గెరారులో ఉన్నటువంటి ప్రతి స్త్రీ గర్భాన్ని కూడా మూసివేసినట్టుగా మనకి కనిపిస్తుంది. అదే మీకు 21వ వచనం దాటి మనం 21వ అధ్యాయం తర్వాత ఉన్నటువంటి అధ్యాయంలో ముందుకు వెళ్తే, అక్కడ 90 ఏళ్ల సారా గర్భవతి అయి కుమారుని కన్నా ఇస్సాకుని కన్నా ఆ విషయాలన్నీ కూడా మనకు కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ గెరారులో అంటే అబీమెలకు సారా గారిని అక్కడ బంధించడం ద్వారా గెరారుకు సంబంధించిన ప్రతి స్త్రీ యొక్క గర్భం కూడా మూసివేయబడింది. అంటే అబ్రహాము సారాలకు ఒక బిడ్డ పుట్టడం, లేదంటే ఒక దేవుడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఒక జాతి ఆ నేషన్ ఏర్పడడానికి కావాల్సినటువంటి ఆ సంతానం రావడం అంటే అది కేవలం అది ఆ తర్వాత కాలంలో రాబోయే ఆ ఇస్రాయేల్ దేశానికి మాత్రమే సంబంధించిన విషయం కాదు, ఆ నేషన్కి మాత్రమే, వర్ధరికి మాత్రమే సంబంధించిన విషయం కాదు. కానీ ఇది ప్రతి జాతితో కూడా, అంటే ప్రపంచం అంతటికీ కూడా సంబంధించిన విషయంగా ఉంది. ఎలా అంటే సారా గారు అక్కడ నుంచి విడుదల పొందిన తర్వాత మాత్రమే, అబ్రహాము గారు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత వారి గర్భాలు తెరవబడినాయి. అంటే ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే, సారా గారిని బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి స్త్రీ గర్భాన్ని కూడా దేవుడు మూసివేయడం అనేది మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ఎప్పుడైతే అక్కడ సారా గారు విడుదల పొందారో, అక్కడి నుంచి బయటికి రావడం జరిగిందో, అప్పుడు మాత్రమే వారికి పిల్లలు పుట్టడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ అబ్రహాము సారాలకు వీరికి 90-100 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు పిల్లలు పుట్టలేదు అంటే, వారు ఎంతో ప్రార్థన చేసి ఆ పిల్లలు పుట్టలేదని చెప్పి ఎంతో దేవుణ్ణి వేడుకున్న తర్వాత పుట్టారు అనే అంత సాధారణమైన విషయం మాత్రమే కాకుండా, అందులో ఉన్నది ఏంటంటే వీరికి సంతానం కలగడము అనేది ప్రపంచం అంతటికీ కూడా సంబంధించిన విషయంగా ఇది ఉంది అని మనం గ్రహించాలన్నమాట. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, perhaps we can stop and see if there are any questions, anyone, for what we saw so far. Rabbi, personally, I have a doubt. I want some clarification here. So, Terah beget Nahor, Haran, and Abraham, and Sarah is the daughter of Haran. So, you mean to say that Haran is not the Abraham and Haran not came from the same mother? Right, that's what we saw in the commentary of Rashi about it. Yes, that's like one explanation. So he is from another wife of Terah. Yes. Haran is the yes. Okay. ఇందాక నేను ఒక విషయం మీకు స్పష్టంగా, ఓకే రబి, ఐ విల్ ట్రాన్స్లేట్ దిస్ పాయింట్. I confused and I confused them also a bit, so let me clarify. మ్యూట్ అయింది సార్. ఓకే సార్. తెరహ్ గారికి ఉన్నటువంటి ముగ్గురు పిల్లలు నాహోరు, హారాను, అలాగే అబ్రహాము గారు. ఇక్కడ నా తండ్రి కుమార్తె గాని తల్లి కుమార్తె కాదు అనే విషయానికి ఒక అర్థం ఏంటంటే, ఇక్కడ నాహోరు, హారాను, అబ్రహాం, ప్రత్యేకించి హారాను, అబ్రహాములు ఒక తల్లికి పుట్టినటువంటి పిల్లలు కాదు. తెరహుకి కుమారులే గాని హారాను, అబ్రహాములు ఒక తల్లి పిల్లలు కాదనమాట. అంటే తెరహు గారికి ఉన్నటువంటి వేరే భార్య వలన వచ్చిన వారు హారాను గారు, అలాగే మరొకరి వలన వచ్చిన వారు అబ్రహాం గారు. కాబట్టి ఇప్పుడు సారా గారు హారాను గారి కుమార్తె అంటే, ఇక్కడ తండ్రి కుమార్తె అని చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే, తెరహు గారికి మనవరాలు కాబట్టి సారా గారు ఎప్పుడు మనవలు కూడా పిల్లలుగానే ఆ వంశంలోని వారే కాబట్టి పిల్లలుగానే పరిగణింపబడతారు. ఇది మన సంస్కృతిలో కూడా ఉంది.
మన వల్ల కూడా ఆ వంశమే, ఆ పిల్లలు, ఆ ఫ్యామిలీ అనే చెప్పడం మనం చూస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ అబ్రహాం గారు నా తండ్రి కుమార్తె అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే మనవరాలు హారాన్ నుంచి వచ్చిన ఆవిడ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. తల్లి కుమార్తె కాదు అంటే ఇక్కడ హరాన్ గారికి అబ్రహాం గారికి ఉన్నటువంటి తల్లులు వేరు అనే విషయం మనకి అర్థం అవ్వాలన్నమాట. ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విషయం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రవి. రవి గారు డౌట్లు ఏమైనా ఉంటే ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు. మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే దయచేసి తెలియజేయండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే ఇన్వైట్ చేస్తాను. షలోం రబ్బీ. షలోం అండి. సార్ నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా సార్? వినిపిస్తుందండి, ప్లీజ్ కంటిన్యూ చేయండి. ఇక్కడ అంటే అబీమెలెకు గారి యొక్క ఇంటి స్త్రీలు కానీ లేదా ఆ దేశ స్త్రీలు కానీ గర్భం మూయబడింది అని చెప్పబడినటువంటి అంశంలో అంటే ఎంత సమయం, అంటే ఇది 1-2 రోజుల్లో కాకుండా ఇది ఎక్కువ సమయం తీసుకుందా అనేది ప్రశ్న అండి. ఎందుకంటే గర్భం మూయబడింది అనే విషయం తెలుసుకోవాలన్నా చాలా వ్యవధి కావాలి. అలాగే గర్భం తెరవబడింది అని చెప్పాలని తెలుసుకోవాలనుకున్నా అది కూడా కొంత వ్యవధి అవసరం. కాబట్టి అబీమెలెకు గారు షారా గారిని అంటే ఎక్కువ నిర్బంధించారా, ఎక్కువ కాలం ఏంటి అనేది ప్రశ్న. చలో ఓకే, సార్. Rabbi, brother Shmuel Gar is asking one question. How long had been God sealed the wombs of the women of Gerar? Was it a very long time or just a very short period? Because to know that someone became pregnant, it takes some months together. So how long had been God concealed? I mean, stopped the wombs of the woman of Gerar. Okay, I see. Right, I see what's Shemil Garo is asking. Well, we don't, we don't have the like explicit duration of time, but as for how can it be notable? Well, I think we can figure out that it was just like that even pregnant women, they were not able to give birth on the time, on the expected time. So whether it was 1 day or I don't know few days, or it probably was not too long, because as we saw that Abimelech even didn't have the chance to get close to Sarah, so it was quite immediate. But maybe even for this short period of between day to I don't know few days, they just felt they cannot give birth, even though like the pregnant woman, in the 9th month or similar. And it also was, I think the commentators also say about men, actually about Avimelech himself, like that the man got like inability to come to a woman. So it's like all the instincts were stopped, the instinct stopped, and the giving birth stopped. It's like everything was frozen on hold. And right when Sarah was returned back to Abraham, it immediately went to the normal state where
The women, the pregnant women that has to go to the hospital to give birth, they go, and everything is back to normal. That's the important point. Yes. Okay. ఎన్ని రోజులు అనేది ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి విషయం అక్కడ లేనప్పటికీ కూడా ఒక విషయాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. బహుశా అది కొద్ది రోజులు అయి ఉండొచ్చు, 2-3 రోజులు అయి ఉండొచ్చు, ఎంత అనేది అది ఒక సంఘటన, కొన్ని సంఘటనలు అయితే మాత్రం అక్కడ జరిగినాయి. దాన్ని బట్టి దాని తీవ్రతను మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే ఎందుకంటే సారా గారు ఇప్పుడు అబీమెలెకు గృహంలో ఉన్నారు. ఆయన ఆవిడ్ని చేరుకోలేదు కాబట్టి, అది చేరుకోలేకుండా ముందే ఇవన్నీ జరిగినాయి కాబట్టి అది చాలా కొద్ది కాలమే అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది. అది ఎలా అంటే ఆల్రెడీ గర్భం ధరించి ఇక ఈవేళ ప్రసవం జరుగుతుంది అనే వారికి కూడా వారు ప్రసవించకుండా అలా అది ఆగిపోవడం అనేది జరిగిందంట. ఇక ఈవేళ రేపో ఇంకా ప్రసవిస్తారు, బిడ్డకి జన్మనిస్తారనే వారు కూడా వారికి అది సహజంగా జరగట్లేదు. అలాగే ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే సారామ్మ గారు బందీలో నుంచి బయటికి వచ్చే వరకు కూడా, అంటే అబీమెలెకు గారు కూడా ఎందుకు సమీపించలేదు అంటే అక్కడ అసలు మొత్తం అందరికీ సహజంగా ఉండేటువంటి ఆ ఉద్రేకం కానీ అంటే స్త్రీకి సమీపించాలనేటువంటి ఆ కోరిక గాని అవి ఏవి కూడా అన్ని కూడా సహజంగా వచ్చే ఆ ఇన్స్టింక్ట్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో మనం, ఆ సహజమైన ప్రేరణలు అన్ని కూడా ఆగిపోయినాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి కొత్తగా జన్మనిచ్చే వారికి కూడా అవకాశం లేదు, ఇక అంటే ఒకరు గర్భం దాల్చడానికి అవకాశం లేదు, జన్మనివ్వడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా ప్రతిదీ కూడా ఆపివేయబడింది, నిలిపివేయబడింది సారమ్మ గారు ఆ గృహంలో నుంచి బయటకు వచ్చే వరకు అని రబ్బీ గారు వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి బహుశా కొద్ది కాలమే తీసుకుని ఉండొచ్చు అనేది వివరణ. ఇంకా సందేహాలు ఏమీ లేకపోతున్నాం. నెక్స్ట్ రబ్బీ, I think we can move on. Okay. Great. So I wanted to share with you another some deeper insight perhaps about this idea that we spoke about. So we end chapter 20 with verse 18, and it just reminds me something. In addition, in a deeper level, we see that we mentioned that all wombs, right? All women stopped giving birth with Sarah, and then when Sarah was released, so they continued, and we saw that it reflects the relation between Israel and the nations. And now in a different perspective, we can also say, first of all, the first verse of the next chapter, right? Chapter 21 starts with and the Lord remembered Sarah, right, as he said, and the Lord did to Sarah as he had spoken, right, and she gave birth to Yitzchak. That's the first thing that happens next. And if I just jump to verse, let me see, I think verse number 6 in the next chapter. Let me share with you verse number 6, because it's even something that we see from the commentary of Rashi about it. So after the birth of Yitzchak, in the beginning of the next chapter, it's interesting to see the commentary of Rashi about it, because Sarah is saying, and Sarah in verse number 6, and God said,
And Sarah said, "So God has made joy for me. Whoever he is will rejoice over me." And Rashi says about these words, "will rejoice over me," as you can see right in here in verse number 6. It says, and then okay, the Midrashic interpretation is many barren women were remembered with her. Many sick people were healed on that very day. Many prayers were answered with hers, and there was much joy in the world. So you see, it's also in the, we find it also in the commentary of Rashi. It's not a personal family joy, it's joy for the whole world. And that's how, that's the way that in order to build a universal nation of Israel, which is has to be related to all nations, that's what it takes, that's how it looks like. The joy is for all the women in the world. And what I want to bring as well, like a more spiritual insight of that, is, you know, that on our days, our generations, the last contemporary days of the redemption, you know, after the regime of the British, the British Empire, so in 1948, it was the independence of Israel, and it was also the independence year of India. It's like both countries. So in that respect, right, we can see that like it's like similar to, you know, to the remembrance of God, remembering Sarah, and fulfill the promise of give birth to Yitzchak and build the nation of Israel. So it's like on our days when redemption comes, you see it comes not just to Israel, but also to many other nations, right? That they were under the British regime, and India as well. Yeah, so Jonathan Gilor can translate, and I will continue with another comment about that. Okay, ఇక్కడ 18వ వచనం 20వ అధ్యాయంలో, ఏలయనగా అబ్రహాము భార్య అయిన సారాను బట్టి ఎలోహిం అబీమెలకు ఇంటిలో ప్రతి గర్భమును మూసి ఉండెను అని ఉంది. అంటే అలాగే 17వ వచనంలో, అబ్రహాము దేవుని ప్రార్థింపగా దేవుడు అబీమెలకును అతని భార్యను అతని దాసీలను బాగు చేశాను, వారు పిల్లలను కనరి. అంటే దీని యొక్క లోతైనటువంటి అర్థం మనం చూస్తే, అంటే 20వ అధ్యాయం 18వ వచనం 17వ వచనంలో చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. ఇక 21వ అధ్యాయానికి కొంచెం ముందుకెళ్ళినప్పుడు, ఇందాక రబ్బి గారు వివరించినట్టుగా దేవుడు తాను చెప్పిన ప్రకారం సారాను దర్శించడం, సారా గారు బిడ్డకు జన్మనివ్వడం, ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. అలాగే సారా గారు 6వ వచనంలో చూస్తే, అప్పుడు సారా, హషం నాకు నవ్వు కలుగజేసెను, వినువారెల్లా నా విషయమై నవ్వుదురనెను అని ఇక్కడ ఒక మాట ఉంది. అంటే వినువారెల్లా అనే నవ్వుదురు, సంతోషించెదరు అనేటువంటి ఈ విషయమై నవ్వుదురు. హషం నాకు నవ్వు కలుగజేసెను అనే విషయం, అంటే 6వ వచనం 2వ భాగంలో వినువారెలో నా విషయమై నవ్వుదురు, లేదా ఇక్కడ సంతోషిస్తారు అని హీబ్రూలో, ఇంగ్లీష్ లో విల్ రిజాయిస్ ఓవర్ మీ అని ఉన్నదానికి రాశి గారు ఇస్తున్నటువంటి వివరణ ఒకసారి చూద్దాం. అంటే 20వ అధ్యాయం 17-18 వచనాలు, అలాగే ఇక్కడ దాంతో ముడిపడినటువంటి 21వ అధ్యాయం 6వ వచనానికి సంబంధించిన వివరణ మనం చూస్తే, సారా గారికి అక్కడ విడుదల కలగడం, అంటే సారా గారు ఎప్పుడైతే బిడ్డకు జన్మనిచ్చారో వారి, అంటే
గెరారులో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు కూడా వారు కూడా బిడ్డలకు జన్మనివ్వడం అనేది అక్కడ జరిగింది. అంటే కేవలం ఇది అబ్రహాము గారికి లేదంటే సారమ్మ గారికి సంబంధించినటువంటి సంతానానికి సంబంధించిన విషయమే కాకుండా, అంటే ఇశ్రాయేలుకి ఏదైనా ఒక మేలు జరిగినప్పుడు అది ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ కూడా మేలు కలిగే విషయంగా ఉంటుంది. అది ప్రపంచ దేశాలకు కూడా సంతోషకరమైన విషయం అనేది దీన్ని బట్టి మనకి రుజువు అవుతుంది. ఎలా అంటే ఎప్పుడైతే అంటే రాశి గరిస్తున్నటువంటి వివరణ 21వ అధ్యాయం 6వ వచనానికి రిజాయిస్ ఓవర్ మీ అనే దానికి వినువారెల్లా నవ్వుదురు అనే దానికి ఏముంటుందంటే, సారమ్మ గారికి గర్భం అంటే సంతానం అనుగ్రహింపబడినప్పుడు, పిల్లకి వారికి జన్మనిచ్చినప్పుడు అదే రోజున చాలా మంది కి సంతానం అనుగ్రహింపబడిందని పెద్దలు చెప్తున్నారు. అంటే ఎంతో మంది ప్రార్థనలకి ఆ రోజు జవాబు దొరికింది. ఎంతో మంది అనారోగ్యంగా ఉన్న వారికి స్వస్థత అనుగ్రహింపబడింది. ఎంతో మంది సంతానం లేని వారికి సంతానం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి ఆ రోజున సంతానం ప్రాప్తించడం అనేది ఎన్నో విషయాలు. అంటే కేవలం ఇక్కడ సారమ్మ గారికి, అబ్రహాం గారికి, ఒక రాబోయే ఇశ్రాయేల్ జనాంగానికి మాత్రమే సంబంధించిన విషయం కాదు ఇది. ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలుకి ఒక ఇశ్రాయేల్ దేవుడు ఏర్పరచుకున్న ఆ నేషన్ కి మేలు జరగడం అంటే అది ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి ఒక గొప్ప మహత్కార్యంగా, అన్ని దేశాలతోటి సంబంధం ఉన్న విషయంగా, ప్రపంచం అంతటికీ కూడా సంతోషం కలిగించే విషయంగా అది ఉంది అనేది ఇది ఒక ఆధారం అన్నమాట. అలాగే అంటే ఇది ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నటువంటి ఆ కనెక్షన్ ఇది. ఇలాంటిదే మన ఇటీవల కాలంలో కూడా మనం ఒక విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. 1948 సంవత్సరంలో ఇశ్రాయేల్కి అంటే అప్పుడు అలాగే భారతదేశంతో పాటు అనేక దేశాలను బ్రిటిష్ వారు పరిపాలిస్తూ ఉండేవారు. ఈ విషయం మనకు తెలుసు. ఒకటే దాదాపుగా కొన్ని నెలల వ్యవధిలోనే ఇశ్రాయేల్కి భారతదేశానికి కూడా స్వతంత్రం రావడం అనేది మనం చూస్తాం. కేవలం ఇది భారతదేశానికే కాదు, ఆ సంవత్సరాల్లో ఆ చుట్టుపక్కల సంవత్సరాల్లో చాలా దేశాలకి స్వతంత్రం రావడం అనేది మనం గమనిస్తాం. అంటే ఇశ్రాయేల్కి ఒక కలిగే మేలు అనేది కేవలం తన వరకే కాదు, కానీ దాని వల్ల జరిగేది ప్రపంచం అంతటికీ కూడా సంబంధించి ఉంటుంది అనేది దీన్ని బట్టి ఒక ఇన్సైట్ ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరొక కోణాన్ని ఇప్పుడు రబ్బీ గారు మన ముందుకు తీసుకుని రాబోతున్నారు. చూద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రబ్బీ. Yes, okay. So right, I had one more comment about that, about Israel and India. If we are already speaking about that, it's interesting. I'm not sure, but I heard that in the case of India Declaration of Independence, it was decided to postpone the Declaration of Independence of India. According to the, I don't know, astrologist, or maybe I don't know if it's like religious, if it's like the Hindu astrologist or something like similar. So it was postponed in one day, maybe like from Saturday to Sunday. I'm not sure, but it reminds me so maybe it's like you know, it implies that India is a spiritual country, right? It's based, like the independence is based on on a spiritual aspirations. Well, even though it's like whether it's Hindu or not, it's but it's interesting to see this phenomena, and in a different way in Israel. You know, in Israel it was I think it was like scheduled to happen in Shabbat, the Independence Day, and so in order to not you know
hurt the Shabbat, not causing Chilul Shabbat, right? We say the separation of Shabbat, so like people will violated the rest halacha rest rule of Shabbat, so they decided to make it earlier. So it happened. It was, it was very fast. It's also amazing, like how faster, like the speedy nature of redemption. It was like they had to take the chief rabbi by a chopper, by a helicopter to the place where they all the leaders and the great people of the conference of declaring independence of Israel were at. So it just they did it very fast before Shabbat on Friday, so there will be no Chilul Shabbat, and so it was actually the declaration itself was Friday, and it's like you see that all the foundation of the state of Israel is by the laws of God, according to the laws of God, and it's nice to see that, and right, and all what we said, we mentioned, it's like a deeper insight, right, of the joy of Sarah that was common and spread all around the nations. ఇక్కడ మరొక కోణాన్ని మన ముందుకు తీసుకువస్తారు. అంటే సారా గారు పొందినటువంటి ఆ ఆనందం ప్రపంచం అంతా ఏ విధంగా అయితే వ్యాపించిందో ఆ రోజుల్లో, అంటే ప్రపంచం అంతా ఏ విధంగా అయితే ఆనందంలో పాలు పంపులు పొందిందో, ఇలాంటి సంఘటనే మరొకటి చూసినప్పుడు అంటే భారతదేశం గురించి మనం ఇందాక ప్రస్తావన తీసుకుని వచ్చారు రబ్బీ గారు. ఇస్రాయేల్కి స్వతంత్రం వచ్చిన ఆ సమకాలీన కాలంలోనే భారతదేశానికి కూడా స్వతంత్రం రావడం అనేది మనం చూసాం. అలాగే ప్రపంచ దేశాల్లో చాలా దేశాలకు కూడా ఆయా దగ్గర సంవత్సరాల్లో స్వతంత్రం రావడం అనేది జరిగింది. అయితే భారతదేశం విషయానికి వచ్చేసరికి అంటే ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది కరెక్ట్ గా లేకపోయినప్పుడు ఒకటి రబ్బీ గారు ఒక విషయాన్ని విన్నట్టుగా మన ముందుకు తీసుకుని వస్తారు. ఏంటంటే అంటే భారతదేశంలో ఆధ్యాత్మికత అనేది చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ అది త్వరాకి సంబంధించింది కాకపోయినా, అంటే హైందవ మతానికి సంబంధించింది అయినప్పటికీ కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక దేశంగా భారతదేశాన్ని చూడడం అనేది మనకు తెలుసు. స్వతంత్రం ప్రకటించే విషయంలో కూడా, స్వతంత్రం ఏ రోజు మనం తీసుకోవాలనే విషయంలో కూడా పెద్దలు ఆ రోజున పోస్ట్పోన్ చేసినట్టుగా, అంటే మంచి రోజు చెడ్డ రోజు అనేది చూసుకుని, అంటే బహుశా అది ఆదివారం వచ్చిందని సోమవారానికి అలా ఒక రోజు అటు ఇటుగా ఏదో జరిపినట్టుగా, అంటే ఆధ్యాత్మికత ప్రాతిపదికన ఒక రోజు పోస్ట్ పోన్ చేసినట్టుగా ఒక విషయం అయితే ఉంది అని రబ్బీ గారు మనకు తెలియజేస్తున్నారు. ఇలాంటిదే ఇస్రాయేల్ విషయంలో కూడా ఒకటి జరిగిందని చెప్తున్నారు రబ్బీ. ఏంటంటే ఇస్రాయేల్కి స్వతంత్రం ఏ రోజున వారు తీసుకోవాల్సి ఉంది అంటే, అది షబ్బాత్ వచ్చే విధంగా దాన్ని స్థిరపరచడం జరిగిందంట. షబ్బాత్ రోజున స్వతంత్రం తీసుకుంటే గనక షబ్బాతు ఆజ్ఞలన్నీ కూడా మీరి అంటే షబ్బాత్ రోజున విశ్రమించాలి, విశ్రాంతిలో ఉండాలి, రెస్ట్ లో ఉండాలి. కానీ ఆ రోజున స్వతంత్రం పొందుకుంటే గనక ఆ సంతోషంలో చాలా రూల్స్ అనేవి మనం అతిక్రమించడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి వీరు అంటే ఇశ్రాయేలీయులు దాన్ని తెలివిగా ఏం చేశారంటే, ముందే షబ్బాత్ కంటే ముందే దాన్ని తీసుకోవడానికి, అంటే శుక్రవారం దాన్ని వారికి స్వతంత్రం తీసుకోవడం జరిగిందనమాట. అంటే రిడెంప్షన్ అనేది, అంటే ఆ విమోచన అనేది వచ్చినప్పుడు వాయిదా కాకుండా ఎంత స్పీడ్ గా అది ఉంటుంది అనే దానికి ఇది ఒక మంచి ఉదాహరణ రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి చీఫ్ రబ్బీ గారిని కూడా హెలికాప్టర్ లో ఈ స్వతంత్రం పొందుకున్నటువంటి ఆ డిక్లరేషన్ ప్రకటించే ప్రదేశానికి తీసుకుని రావడం, ఆ విషయాన్ని కూడా
త్వరగా అక్కడ జరిగించడం, షబ్బాత్ వచ్చే లోపే శుక్రవారం సాయంత్రమే దీన్ని షబ్బాత్ కంటే ముందే ఈ విషయాన్ని జరిగించడం అనేది చేయడం జరిగింది. అంటే దీన్ని బట్టి ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు దేశం అనేది దేవుని ఆజ్ఞలని అనుసరించే విధానంపై ఏర్పరచబడింది అనేది మనకి స్పష్టం అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇలాంటి విధానాల్లో ఏర్పరచబడినటువంటి ఒక దేశం ఆనందం పొందుకున్నప్పుడు, విమోచన పొందుకున్నప్పుడు ఆ రిడెంప్షన్ అంటే ఈ సంతోషం అనేది ఆ సమకాలీన కాలంలో ఉన్నటువంటి అనేక దేశాలకి కూడా అది ఆయా రూపాల్లో వ్యాప్తి చెందింది అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయం. ఎలా అయితే ఆ కాలంలో సారామ్మ గారికి బిడ్డ జన్మించడం వలన అదే కాలంలో అనేక మంది గర్భాలు కూడా తెరవబడడం, అనేక మంది ప్రార్థనలకు జవాబు దొరకడం, సారామ్మ గారు పొందుకుంటే ఆ సంతోషం ఆమెను బట్టి అనేక మంది కి నవ్వు కలగడం అనేది దీన్ని బట్టి మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రబి. Okay. תודה רבה, יונתן גאור. I think we are about to conclude the class, so let me just conclude since we finished chapter 20, and just to give us like a general conclusion, general summary, because in chapter 21 we are about to see the birth of Yitzchak. And actually, if we go back even to the beginning of Parashat Vayera, the Torah portion of Vayera, even before that, even the previous Parashat Lech Lecha, ended with the promise of the birth of Yitzchak, and Parashat Vayera starts right with the angels coming to Abraham and promising the birth of Yitzchak as well. And we saw that Yitzchak is associated with what we call Midat Hadin, right? The divine attribute of judgment. And then Abraham was like, when he went through all kind of training and missions to be ready for that. And that's what we saw up to this point, right? Because we saw the story of Sodom and Amorah and the judgment there. And then the story here with Avimelech and the judgment for Avimelech, and now it's like everything is ready for the birth of Yitzchak. Avraham was trained with Avraham, who is the expert of the divine attribute of kindness. He is now ready for connecting, building the second foundation of the kindness along with the judgment with Midat Hadin. So that's the birth of Yitzchak that we are about to see in the next chapter 21. So toda rabba again, everyone, and Yonatan, please be welcome to summarize. And I'm sorry if there were any other questions. We can take it after the class or afterwards or at the beginning of next class. ఇక్కడ మనం ఒక్కసారి క్విక్ గా ఒక సాధారణంగా ఈ సమ్మరీని ఒకసారి మనం చూసుకున్నాం. ఇప్పటి వరకు 20వ అధ్యాయం పూర్తయింది కాబట్టి మనకి ఆ లెఖ్లఖ పరాష గాని వయ్యర పరాషాలలో మనం తెలుస్తుంది. లెఖ్లఖాలు అబ్రహాం గారిని పిలుచుకోవడం, ఏర్పరచడం, ఆ తర్వాత వయ్యర పరాషాలో దూతలు ఆయన దర్శించడం, అంటే ప్రారంభ దినాల్లో అబ్రహాం గారికి లో ఉన్నటువంటి ఆ కైండ్నెస్ అనే దాతృత్వ లక్షణాన్ని మనం చూస్తాం ఆయనలో. ఆ తర్వాత ఆయన ఏ విధంగా జడ్జ్మెంటల్ క్వాలిటీని, మిదత్ హదీన్ని ఆయన ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ వస్తున్నారు అనేది, అంటే ఆయన అనేక మిషన్స్ పరిపూర్ణం చేయడానికి, అనేక విషయాలని ఆయన సమకూర్చడానికి రకరకాల ప్రదేశాలకి ఆయన వెళ్లాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. అంటే ఈ సొదొమ గొమొర ప్రాంతాల విషయంలో అవనివ్వండి, అబీమెలెకు మనం ఇప్పటి వరకు చూస్తున్నామండి, అబీమెలెకు విషయంలో అనివ్వండి, ఇలా అనేక మిషన్స్ ఆయన పరిపూర్ణం చేయాల్సి వచ్చింది. వారి పట్ల తీర్పులు తీర్చడం కూడా, ప్రత్యేకించి సొదొమ గొమొర అలాగే అబీమెలెకు గారి విషయంలో తీర్పు విషయంలో కూడా ఆయన
ఏ విధంగా నడుచుకున్నారు అనే విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం. ప్రత్యేకించి అబ్రహాం గారిలో ఉన్నటువంటి అంటే బేసిక్ గా ఉన్నటువంటి ఆ కైండ్నెస్ ని అలాగే ఈ జడ్జ్మెంట్ ని ఈ రెండింటిని మేళ నుంచి ఏ విధంగా ఆయన ముందుకు తీసుకువెళ్ళారు అనేది ఇక్కడ మనకి ప్రాథమికమైన విషయం అన్నమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ప్రతిదీ కూడా అంటే తర్వాత ఇస్సాక్ గారు రావడానికి ప్రతిదీ కూడా ఏర్పాటు చేయబడింది. అంటే ఒక కైండ్నెస్ అలాగే మిదత్ హద్దీన్ అంటే జడ్జ్మెంటల్ క్వాలిటీకి సంబంధించిన ఈ విషయాల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి అవసరమైన ఈ ఫౌండేషన్ అంతా కూడా వేయబడి ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ తర్వాతి అధ్యాయంలో ఇస్సాకు గారి జన్మం, ఆ తర్వాత జరగబోయే సంఘటనలు మనం తర్వాతి తరగతిలో మనం నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం. ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వాటిలో సందేహాలు ఉంటే మీరు తర్వాత అయినా కానీ పోస్ట్ చేసినప్పుడు వాటికి జవాబులు అందించబడతాయి. క్లాస్ విన్న అందరికీ కూడా తుదా రబ్బా చెప్తున్నారు. అయితే యెహోషువ యాకబీ గారు రబ్బీ యెహోషువ యాకబీ గారు మనకు కొన్ని విషయాలు పంచుకుంటారు. తుదా రబ్బా రబ్బీ. תודה רבה יונתן גר, תודה רבה רבי ירון. אני רק אשאל אותם אם מתאים 6:30 או 5:30. ముఖ్యంగా ఈ సమయం కొంచెం మార్పు జరిగింది కాబట్టి మీకు ఏ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుందో రబ్బీ గారు తెలుసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. అంటే 5:30కి ఓకేనా లేకపోతే 6:30కి పెట్టుకుందామా? అది మీ అనుకూలతను బట్టి రబ్బీ గారికి ఏమీ పర్వాలేదు, అది ఓకే. కాబట్టి మీకు అందరికీ ఈజీగా ఉంటుంది 6:30కి అయితే మనం 6:30కి పెట్టుకుందాం నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే అయితే అందరికీ, అంటే కొంతమందికి ఓకే అయితే హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి 6:30కి ఓకే అయితే. అంటే మీకు కూడా 5:30కి కానీ 6:30కి ఏదైనా పర్వాలేదని అర్థమవుతుంది. ఓకే అయితే రబ్బీ గారి అనిల్ కుమార్ గారు మీ వాయిస్ రావట్లేదు. దసరాజ్ గారు. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఓకే ఓకే అందరికి ఎక్కువ మందికి 6:30కి అనుకూలం అయితే 6:30కి పెట్టుకుందాం. ఓకే తొందరబ్బా. అయితే ఇంతకు ముందు చెప్పింది ఒకసారి రబ్బీ యారోన్ గిలోర్ గారు ఆ వివరణ అంటే ఆదికాండం 20:12 వచనం కొంచెం అది 2 సార్లు చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని ఇంకా ఒకసారి క్లియర్ చేద్దాం. ఆదికాండం 20:12 వచనం, అంతేకాక ఆమె నా చెల్లెలను మాట నిజమే. ఆమె భార్యే కాకుండా చెల్లెలను మాట కూడా నిజమే. ఎలా అంటే ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారు. ఆమె నా తండ్రి కుమార్తె కానీ నా తల్లి కుమార్తె కాదు. తండ్రి కుమార్తె ఎలా అయింది అనే దానికి రాశి గారు ఏమి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారంటే, తెరహు గారి కుమారుడు హారాను గారి కుమార్తెను మనం తాతగారి అంటే మనవరాలు తాతగారు కూడా మా అమ్మాయి అని చెప్తాం. జనరల్గా మన భాషలో కూడా తెలుగులో కూడా వీళ్ళు పలానా వారు అమ్మాయి అండి అని చెప్తారు, మా అమ్మాయి అండి అని చెప్తారు, అంటే మా పిల్లలే అన్నట్లుగా చెప్తారు. అంటే తెరహు గారికి సారమ్మ గారు కూతురు అవుతుంది జనరల్గా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే మనవరాలని కూడా కూతురుగా భావించే ఒక అభిప్రాయం ఉంది కాబట్టి రాశి గారి కామెంటరీ ప్రకారం. కాబట్టి అబ్రహాం గారికి సారా గారు చెల్లెలు అవుతారు అక్కడ. మరి అయితే
నా తండ్రి కుమార్తె కానీ నా తల్లి కుమార్తె కాదు ఎందుకన్నారు అనే దానికి ఏం చెప్తున్నారంటే, హారాను గారి తల్లి గారు అబ్రహాం గారి తల్లి గారు ఒకటి కాదు, ఇద్దరు వేరు వేరు కాబట్టి అబ్రహాం గారు నా తల్లి కుమార్తె కాదు కానీ ఈమె తెరహు గారి నా తండ్రి కుమార్తె అనే చెప్తున్నారు. అది క్లియర్ అయిందని భావిస్తున్నాను. అయితే ఆమె తర్వాత నాకు భార్య అయినది, అది నోహయ్య లా ప్రకారం ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి అనేది వివరిస్తున్నారు. అంటే ఆ పాయింట్ అవుట్ చేయటమే చెల్లెల్ని చేసుకోకూడదు అని నోహయ్య లా ఉన్నప్పటికీ ప్రాథమికంగా మనకి అది వెసులుబాటు కలిగించారని చెప్పడం జరిగింది. కానీ జనరల్గా ఏంటంటే అబ్రహాం గారు క్లెయిమ్ చేసేది ఏంటంటే, నా తల్లి కుమార్తె అయితే ప్రాబ్లం కానీ నా తండ్రి కుమార్తె తల్లి కుమార్తె కాదు కదా, నా తండ్రి కుమార్తె కాబట్టి ఆమె నాకు చెల్లెల వరుస కూడా అవుతుంది కాబట్టి, ఒక విధంగా తాతగారు మనవరాలు గారి లెక్కలో ప్రకారం చూసుకున్నా కూడా ఆమె కుమార్తె అవుతుంది కాబట్టి తెరహు గారికి ఆ వరుసలో నా చెల్లి అవుతుంది, తర్వాత నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, తొదారబా రబి యారోన్, తొదారబా యోనతాన్ గారు, తొదారబా అందరికీ. ఈరోజు 9 గంటలకి డెఫినెట్ గా ఒక పేసహ్ పండుగ త్వరలో రాబోతుంది కాబట్టి వెంటనే మనకి క్లాసులు జరుగుతాయి. దాని గురించి ఇంకా క్లాసులు జరుగుతాయి. రేపు వష్రాత్ గారి క్లాస్ ఉంటుంది ఈ సభ్యులకు. అలాగే మంగళవారం 10 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు కూడా జూమ్ లో కూడా ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చేయటానికి, అంటే హైలైట్స్ ని ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. చేబ్రోలు బెయిత్ఫిలా ప్రారంభోత్సవం కార్యక్రమాన్ని. తొదరబ్బా అందరికీ వందనాలు. శుభ